Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Shri Radhe. Welcome back. Добро пожаловать обратно. Today we will speak about Mahamantra. Сегодня мы поговорим о Махамантре. Mahamantra is the biggest of the mantras. Махамантра — самая могущественная мантра. This mantra is the Yuga Dharma. Это мантра Юга Дхармы. Yuga Dharma means that is the duty, a spiritual duty of this period of time. Это значит, что этот Дхарма на этот период. It started 5,000 years ago. И это началось 5000 лет назад. When Krishna left this planet. Когда Кришна покинул эту планету. Then it was the starting point of Kaliюга. И тогда началась Калиюга. But we will speak about Mahamantra from a perspective that not many know. И мы поговорим о Махамантре с того ракурса, о котором мало кто знает. Some people say that Mahamantra is only a Harinam. Некоторые говорят, что Махамантра — это только Харинама, то есть воспевание сидячее или стоячее группами. That is only a song with names of God. Это только песня с именами Бога. There are other people И другие люди говорят, who say that Mahamantra actually is truly a mantra. что это реально только мантра. We must understand what first is a mantra. Мы должны понять в первую очередь, что такое мантра. All the mantras are coming inside the Vedic scriptures. И все мантры исходят из ведических писаний. And not all the mantras are starting with Om and ending with Swaha. И не все мантры начинаются с Ом и заканчиваются сваха. No, all the mantras start with a biджа and end with Swaha. Не все мантры начинаются с биджей и заканчиваются сваха. So how we know Mahamantra is a mantra actually? Как мы вообще понимаем, что мантра — это мантра? It is because the description of the Mahamantra is inside the Puranas. Потому что описание мантры находится в Пуранах. And Puranas are part of the Vedas. И Пурана — это часть Вед. Is any indication that tells that Mahamantra is a mantra? Где-то говорится о том, что мантра — это мантра. Yes. Да. Just the basic name of this mantra reads Mahamantra. И самое основное — это говорится Маха мантра. And if you hear and you read what it reads, Mahamantra, the biggest of the mantras. И если вы изучали или читали об этом, то вы понимаете, что Маха — это значит самая большая. But now is the big thing. И сейчас хорошо задуматься об этом. There is not only one Mahamantra. И оказывается, это не только одна единственная Махамантра. Exist 70 million of Mahamantras. И существует 70 тысяч Махамантр. Million. 70 миллионов Махамантр. And from 70 millions of Mahamantra, И 70 миллионов тысяч Махамантр, Mahamantra Харе Кришна is only one. и Махамантра Харе Кришна — это только одна из этих мантр. So we're speaking about over 79 millions of Mahamantra that we have no idea about. И мы даже не знаем об этих 70 миллионов Махамантр. And none of those mantras are starting with Om, Bija and ending with Swaha. И ни одна из тех Махамантр начинается с Ом и заканчивается сваха. But of course you don't need to believe to me. Ну, конечно, вам не нужно мне, нам верить. Because the only pramana. Потому что только единственная истина — прамана. Pramana means the only truth that is absolute truth. Имеется в виду, что прамана — это единственная истина из всех истин. Is what have been wrote down Это то, что написано, by the Nitya Siddhas, то, что написано нитья ситхами, the eternal associates вечными спутниками of Hari. Господа Хари. Because they know the perfection of the wisdom and the knowledge. That's why they are eternal associated with Hari. Потому что они знают истину, потому что они в контакте с Господом.
So we can study now Ну что, мы сейчас начнем изучение. one shloka Одну шлоку, that explains the nature of the Mahamantra. которая объясняет природу Махамантры. This text will be available very soon. И этот текст будет доступен очень скоро. This is just a print version, Это только напечатанная версия. but you will be able to download also the PDF Но также у вас будет возможность скачать PDF of a full work on Mahamantra. о проделанной работе о Махамантре. And here we have in the Шри Гопал сахасранам И Шри Гопал сахасранам 139 139 it reads шлока сказано: Saptakoti Mahamantра Shekaro Deva Sekaraha Vinyanam Nyana Sandanas Tejo Rashir Jagat Patihi. The translation is: it is the crown of 70 millions of Mahamantras. Это корона 70 миллионов тысяч Махамантр. This is the crown of the gods. Это корона Бога. He is the transcendental knowledge. Он трансцендентное знание. Is refulgent, like full of light, aura. Он сияющий. And he is the leader И он лидер of the worlds, the full creation. Всего создания. Yeah, Ishvara. Ишвара. This is Шри Гопал сахасранам Nam 139. Это Шри Гопал сахасранам 139. Here it reads that this Mahamantra is the crown. И здесь говорится, что Махамантра — это корона. The crown is God Himself. И это Он сам и есть Бог. And God Himself is not different of His name. И сам Господь не отличен от своих святых имен. So in this level of the supreme mantras, Mahamantras, И из всех этих верховных мантр, Махамантра, as we understand that there are 70 million Mahamantra, и как мы понимаем, что здесь 70 миллионов Махамантр, there the supreme mantras are composed on names of Hari. и все они содержат имена Хари. Because Om, Потому что Ом it means or it refers to the Brahman. представляет Браман, Om refers to the impersonal reality of God, это имперсональная реальность Бога. but not directly about Bhagavan. Но это не представляет саму личность Бога. So that's why in the initiated mantras, Поэтому инициированные мантры, we are not using Om, поэтому мы не используем Ом, but we use the bijas such as the one who start with the Ka. и мы читаем начало, которое начинается с биджи, К, с буквы К. So there is no Om anymore. Там нет Ом. Because Om is from the Trishul, Brahma, Vishnu, Shiva, Потому что Ом исходит из Брахмы, Вишну, Шивы and the full creation. и всего создания. Until that platform, we have Omkara. И поэтому до той платформы у нас есть Омкара. After that, И после этого we have Bhagavan. у нас есть Бхагаван. That there is no some bogus idea. Там нету Бхогус, Bogus, like some confusive idea, like a cloud, там нет something. какой-то призрачной идеи, But it's sharp, clear Очень. what Bhagavan is. что такое Бхагаван. Там очень остро об этом сказано. And Точно. there, Bhagavan has a name. И то, что у Бхагавана есть имя, Then those names are more important than Om or any bija. и это имя Бога, оно намного более важно, чем Ом или Биджа. Because the bija mantras Потому что биджа-мантры are the eternal sounds. — это вечный звук. But internal sounds
in all the creation. Это вечный звук всего мироздания. Then it is the root of Sanskrit language. Это корень языка санскрита. But those bijas are not the name of Hari. Но те биджи — это не имя Бога. In Nitya Lila Vrindavan, in the supreme above of Krishna, В Нитья Лиле говорится о верховной личности Бога Кришне. you will not call Krishna Om. Ты никогда не будешь Кришной называть Ом. Or Srimati Radharani, can you imagine calling to Krishna Om Tat Sat? И как вы можете вообще себе представить, что Радхарани будет называть Кришну Ом Тат Сат? No. Нет, такого не She будет. said Shyam, Ты будешь говорить Шьям, Govinda, Говинда, Krishna. Кришна. These are names of Hari, names Это of Krishna. имена Хари, The names of Krishna. имена Кришны. So the Mahamantras are above all these Brahminic Vedic mantras. И поэтому Махамантра, она стоит выше всех этих браманических мантр. These are the name of God directly. И это прямое отношение имеет к Богу. So that's why Mahamantra does not start with Om, with Bija, Поэтому Махамантра не начинается с Ом или с Биджи, and it's not ending with Swaha or не Namaha, заканчивается с Ваха или Намаха. because it's direct connection with the Nami. И это прямая отсылка к именам. Nama and Nami Нама и Нами. are not divisible. You cannot cut them. Ты не можешь обрезать их. They are only one. Только одни. So if you are referring to Krishna, Если ты обращаешься к Кришне, you refer with the name Krishna. ты обращаешься к имени Кришна, Кришна. There is not a special mantra for referring to Krishna. Нет какой-то специальной мантры для того, чтобы обратиться к Кришне. The only sound that can refer to Krishna Это только звук, который может обратиться к Кришне. is the supreme sound. Это верховный звук. And this supreme sound И этот звук is the Harinam. — это Харинам. It's his own name, Это его собственное имя Krishna. Кришна. So here this shloka, Shri Gopal sahasranam 139, И это шлока Шри Гопал сахасранама 139. reads, is the crown of 70 millions of Mahamantras. И это корона 70 миллионов Махамантр. So this verse is telling that И этот текст, эта шлока говорит о том, that что Mahamantra Hare Krishna is a mantra. Махамантра Харе Кришна — это мантра. But this kind of mantras are a superior league of mantras, superior line. Это какая-то очень возвышенная мантра. So are only name of Hari because this is superior to Om and anything. Только superior, лучшая мантра, верховная мантра. Лучше, чем Ом. So now Mahamantra, Но сейчас Махамантра, as all the Vedic mantras, как и все ведические мантры, has a gyan. имеет знание. Gyan means a way to understand. Знание о понимании. A way to understand what you are chanting. Чтобы понять, что вы повторяете. And this way of understanding what are you chanting И это знание о том, чтобы понять, что это такое, can be read in different areas of the Gaudiya Vaishnavism Grantha. и понимание это мы можем найти в различных грантхах вайшнавов ачарьев. In the following verse И вот в этом тексте of Shri Prem Vilas Шри Прем Виласа, by Nityananda Das, Нитянандой Дасом we написано, find the divine revelation мы находим божественное объяснение, of how the Goswamis of Vrindavan, кто такие Госвами Вриндавана, the 6 Goswamis, 6 Госвами. were giving the Mahamantra. We are. They were giving to others Они давали Махамантру as a diksha mantra. как дикша мантра. То есть Махамантру они давали как дикша мантру. Yes, and how to use the mantra. И как использовать эту мантру? Because this is the most powerful mantra. Потому что это самая могущественная мантра. Shri Rupa Goswami give Diksha Mahamantra to Sri Jiva Goswami.
И Шри Рупа Госвами, он дал дикшу мантру как Махамантру Дживе Госвами. He said, while chanting the Mahamantra, что, повторяя Махамантру, you must to eliminate from your heart, to erase from your heart, ты должен взрастить в своем сердце all the tendencies to karma. Наоборот, to remove, Yes. ты должен убрать из своего сердца всю привязанность, всю карму, Everything about jnana. Убрать все о знании этого мира. And to accept И принять, to Shri Krishna Chaitanya и принять Кришна Чайтанью, as the only guru. принять гуру. He said also, Rupa Goswami also said, И Рупа Госвами также здесь говорит, что if you want to achieve the kripa если ты хочешь достичь милости of Shri Gauranga, Шри Гауранги, you should chant ты должен повторять this Mahamantra эту Махамантру regularly. Постоянно. If you can complete Если ты сможешь завершить 1 lakh, 1 лак, is 100,000 repetitions 1000 репетиций, of this 100 Mahamantra тысяч, извиняюсь, in Japamala, на джапамале, you will achieve ты достигнешь the lotus feet of Sri Krishna. Ты достигнешь лотосных стоп Кришны. Also, Rupa Goswami explained Также Рупа Госвами объясняет, that he must to chant что нужно повторять very carefully очень аккуратно the rounds in the japa. Круги на мантре. And every time that you complete 108 И repetitions, когда ты 108 раз повторяешь you have to мантру, touch your forehead ты должен коснуться своего лба with the mala. малой. So in these verses, И в этом тексте the Sri Premvilas в Шри Премвиласе by Nityananda Das Нитянанда Дасом is showing how Sri Rupa Goswami показывается, как Шри Рупа Госвами is teaching the Mahamantra. учил Махамантре. So in this verse, В этом тексте, and as you will see in the following videos, как вы будете смотреть в этом видео, Mahamantra is not used as a Harinam only. что мантра не только предназначается как харинам. The composition of the Mahamantra Махамантра has names of Hari inside, имеет имена внутри but are created in such a way и создана так, that this created Mahamantra. The way the composition of the name are putting together is what makes the Mahamantra. и та композиция, вот, которая составлена из мантры, то, что вот сделано, это и есть сама Махамантра. Inside the Mahamantra is 3 names. Внутри Махамантры 3 имени. Are 3 names. Да. So these 3 names repeat 16 times. Эти 3 имени повторяются 16 раз. Ну, sorry, 3 times. No, 16 times. 16 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Короче, 16 times. 16 раз повторяются. So are only 3 names repeating 16 times. И только эти 3 имена повторяются 16 раз. But if this will be only Harinam, Если будет только харинам, the order of this mantra will not be important. и назначение этой мантры будет не так важно. So I can chant Rama Rama Hare Krishna, Krishna 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 Rama Rama Hare Hare. То есть я могу повторять вот так вот, как я хочу. Or I can chant Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Krishna Rama Syam. Вот так вот могу тоже повторить. That will be Harinam. Это будет харинам. But this composition is very specific. Но это вот композиция, вот так вот именно как представлена Махамантра. Hare Krishna, Харе Кришна, Hare Krishna, Харе Кришна, Krishna Krishna, Кришна Кришна, Hare Hare, Харе Харе, Hare Rama. Харе Рама. And in this way, the Mahamantra is composed. И This is the Махамантра shape. так построена, ее форма. It's so important, the order of the Mahamantra. И поэтому очень важно, так как она представлена, The Shri Gauranga Mahaprabhu что Шри Гауранга Махапрабху, put it upside down. он наоборот перевернул эту мантру. Because the original revelation of Mahamantra was Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. То есть изначальное положение мантры начиналось со второй части, а потом уже шла
первая часть. But Gauranga did Но Гауранга Махапрабху, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе, Харе Рама. он поменял. Он поставил Харе Кришна, а потом поставил Харе Рама. So the order И поэтому назначение мантры, of the Mahamantра is extremely important. порядок этой мантры очень важен. Because in this way will work Потому что в этом случае будет работать, as a Mahamantra. будет работать как Махамантра. We remember Мы помним 70 millions of Mahamantra. 70 миллионов Махамантр, Mahamantra Hare Krishna is one of them. и Махамантра одна из них, о которой мы сейчас говорим. Second, and very important also to understand that Mahamantra is a mantra and not only Harinam, И очень важно понять, что Махамантра — это Махамантра, но не Харинам. is that the Mahamantra appears Так что Махамантра появляется in the Kali Santarana Upanishad. в Кали Сантарана Упанишад. And in the Kali Santarana Upanishad, И в Кали Сантарана Упанишад Shri Brahma Брахма gives дает the Mahamantra Махамантру, to Narada Muni, дает эту мантру Нарада Муни, the sons of Brahma один из сыновей Брамы, and the saint followers who were in that moment there. и всем последователям, кто был там. On that way, И в продолжении Shri Narada received the Mahamantra. Шри Нарада получил эту Махамантру. And what was the instruction of Brahma? И что было за инструкция от Брамы? Brahma said, Брахма сказал: this is the Mahamantra. это Махамантра. All of you go and meditate Идите и медитируйте in the Mahamantra. на Махамантру. And all of you will become perfect. И все достигнут совершенства. This is Kali Santarana Upanishad. Это Кали Сантарана Упанишад. Narada Muni asked to Brahma, Нарада Муни спросил Браму: so with this meditation, is any special regulation? и он спросил, есть ли какие-то специальные регулирования для этой мантры? What does it mean? Что это значит? Narada Muni, Нарада Муни, the universal guru, гуру Вселенной, is asking the regulations for this mantra. спрашивает какие-то специальные наставления для этой мантры. It means that Narada knows first that Mahamantra is a mantra. То есть он понимает, что Махамантра — это мантра в первую очередь. It's not a Harinam. Это не Харинам. The Mahamantra contains names of Hari, Потому что Махамантра содержит в себе имена Хари. but the composition Но составление этой мантры, так как она построена, is a Mahamantra. это Махамантра. Then Narada, that's why Narada asked, Поэтому so Нарада спрашивает, what are the regulations? что за указания для этой мантры. And Brahma, what he replied? И что Брахма отвечает? For Kali-yuga, Для Калиюги there are no special regulations for Mahamantra. нет специальных повторений для этой Махамантры. Now, this is what Brahma said. Это то, что Брахма говорит. And if we go to the story, to the Lila of Shri Gauranga Если Mahaprabhu, мы пойдем в Лилу Махапрабху, we will find exactly the same. мы найдем то же самое. We will quote the Shastra. Мы обратимся к Шастре. Because only by speaking, okay, so it's good, but there is no pramana. Pramana is Shastra. Просто так мы можем поговорить, но нам нужно обратиться к Прамане, нам нужно обратиться к Шастре. And Shastra is truth. Шастра — это правда. There is no two truths, two truth. Две правды. No deviation. Нет разделений. What Shastra read, this is truth. Что в Шастре говорится, это и есть правда. The opinion of one person, the other person, one guru, other guru are opinions. Там сказали, один гуру сказал, это лишь только мнение, его соображения. That's why Vishnu Swami or Sri Maharaj in the commentaries, for example, of Srimad Bhagavatam, they are not putting their opinion in the shlokas. They are doing commentary, separate commentary. Поэтому Шридар Свами, он комментирует. Vishnu Swami. Вишну Свами, он не говорит о своих собственных измышлениях. And in their textbook, for example, they put commentary. Они ставят комментарий. And they explain what they understand on this. И они объясняют, что они поняли. They are not changing Они the Shastra. не меняют шастру.
You can take their words as something correct, or you cannot take it. Ты можешь взять то, что они там говорят, в комментарии. The translation of the Shastra must be sharp, clear. Но перевод самой шлоки должен быть правильным. And when we go to the Gaura Lila, Когда мы идем в Гаура Лилу, all this is in my book. It's called the Mahamantra of Shri Gauranga. Махамантра Гауранги называется книга. So you can find all this quotation and to go to the Shastra through this text. Вы можете все это увидеть So in Chaitanya Bhagavata, в читании Бхагавати 2.23, 2.23, verse 77, текст 77, Shri Gauranga said Шри Гауранга говорит to his disciples, его последователям: this is the Mahamantra. это Махамантра. All of you go and chant this mantra Все идите и повторяйте эту Махамантру, with a prescribed number. но только сосчитывайте имена. Prescribed number means japa. Сосчитывать имена — это значит джапа. Japa is the way that you can count. Джапа — это то, что ты можешь сосчитать. So then you know that you have a number. И когда ты понимаешь, сколько у тебя есть числа, ты понимаешь, сколько ты повторяешь. How many Mahamantras are you chanting? Сколько Махамантру ты повторяешь. This is japa. Это джапа. And right after Shri Gauranga Mahaprabhu, И затем после in Chaitanya Bhagavata, читания Бхагавати 2.23, 2.23, 0.78, 78 текст, Shri Gauranga Mahaprabhu Шри Гауранга Махапрабху said, говорит: by doing so, делая так, all of you will attain perfection. вы все достигнете совершенства. More than this, Больше, чем это, there is no other prescription. нет никаких других предписаний. Gauranga Mahaprabhu perfectly said, there is no other prescription. И Гауранга Махапрабху, он хорошо объясняет, что там нету других каких-то предписаний. Shri Gauranga does not say there is no prescription. Гауранга Махапрабху не говорит, что там нет предписаний. He said there is no another prescription. Он говорит, что там нету других каких-то. Another means at least one, yes? Других, значит, каких-то еще хотя бы одного. So this one is in the verse 77 that is just before. И вот это вот одно предписание, это в тексте 77. And the prescription is И указание это in the shloka before 77, вот этой 77 шлоке, Gauranga said with a prescribed number. сосчитывая This имена. prescribed number means japa. И это значит джапа. Actually, I will tell you one thing that is mind-blowing, like incredible. Я вам сейчас кое-что очень интересно расскажу. There is not verse of Shri Gauranga teaching Mahamantra for kirtan. И нигде Махапрабху не объясняет, не учит, что Махамантра для киртана. But in japa. Только в джапе. I will show you one more verse. Один текст. Here in this book are so many references from Shastra. Столько много объяснений. But we will study one more verse. Но мы один еще посмотрим. Yes, we will quote two maybe possible the most important acharya for Gaudiya. И мы посмотрим и для самого важной Гаудия для вайшнавов. Who can be? Rupa Goswami Pad? Рупа Госвами. Yes. We call ourselves, at least that we try, well, Rupanuga. Huh? Да, то, что мы стараемся быть рупанугами. So the words of Rupa Goswami Pad are the Bible for us. И слова Рупа Госвами — это как Библия для нас. It's what to do and what to don't. Что делать и что не делать. So Rupa Goswami write the verses in praising Sri Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya. И вот Рупа Госвами, он пишет в книге молитвы к Гауранге Махапрабху. And in this text from Pratama Chaitanyastaka, Про Дхана читания Аштаки в 5 тексте Шрила Рупа Госвами говорит. verse 5, Srila Rupa Goswami write down.
Libre Krishneti Ushaihi Spurita Rasano Namaganana Krita Granti Shreni Shru Vaga Kati Sutroks Valakaraha Visalakshodir Gargala Yugala Kela Shita Bujaha Sachaitanya Kimme Punar Apidrisor Yasyati Padam. What this mean? Что это значит? Sri Chaitanya Mahaprabhu is chanting the Hare Krishna Mahamantra in a loud voice. Что Махапрабху повторяет Махамантру громко. It is, the holy name is dancing in his tongue. И что святые имена, они танцуют у него на языке. While he Пока он count the number of recitations от повторения Махамантры in a beautiful truth. на красивой такой, как объяснить, тряпочка, завязанная в узелки и сосчитывает на ней. With knots that he hold in his beautiful refulgent hand. И вот он держит в своих этих красивых лотосных руке. His eyes are big. Его глаза большие. And his arms are long. И его руки очень длинные. And they blend like this while he do his pastimes. И они вот так вот вращаются, пока он делает свою ежедневные обязанности. Will Shri Gauranga be visible to my eyes again? И сможет ли Гуранга Махапрабху быть снова видимым для меня? Pratama Chaitanyastaka, verse 5, Srila Rupa Goswami. Про Дхарма Чайтанья Аштака, 5 текст, Шрила Рупа Госвами. So many times I hear Очень много раз я слышала, that Shri Gauranga did kirtan of Mahamantra что Гуранга Махапрабху делал киртан Махамантра, based on this verse, this shloka. основываясь на вот этой шлоке. But they are just counting the first line of this shloka. И мы только вот видим это из первой строчки этой шлоки. Krishneti Ushaihi Кришны Учайхи Rasano Nama Ganana. Расано Намаганана. Nama Ganana means to chant out loud. Повторять громко. Nama, so the Harinam, the name of Hari. Имена Господа. Krishneti. Кришна. Krishneti Nama Ganana. Кришнети Намаганана. He's chanting the name of Hari out loud. И он повторяет имена Хари громко. So actually this verse И вот этот текст doesn't read anywhere. нигде не описывается. Mahamantра Hare Krishna. Махамантра Харе Кришна. We understand Мы понимаем, by the study of the shloka изучив эту шлоку, that in this case it refers to the Hare Krishna Mahamantra. что это относится к Харе Кришна Махамантре. Why? Почему? Because he's counting the number of repetitions. Он повторяет имена. So Shri Gauranga is doing japa. Гуранга Махапрабху, он делает джапу. And in his ecstasies, И в его экстазе he cannot contain himself, to keep himself, он не может сдерживать себя, to be quiet. быть спокойным. Shri Gauranga Mahaprabhu has an explosion of prem in his heart. У него огромный взрыв, поток Махамантры, премы идет из сердца. So what is his japa? И что значит его вот это джапа, его повторение? Turn into a out loud chanting. Поэтому оно начинает исходить громко из его уст. Because his emotions are not possible to control. Потому что его эмоции невозможно сдерживать. The same we can read in all the biographies and verses who are praising Shri Gauranga Mahaprabhu. И мы можем увидеть у всех, кто молится Гауранге Махапрабху. There is no verse that is saying that Mahamantra is chanting out loud Mahamantra Kirtan Mahaprabhu. Нигде не говорится, что повторяется громко, как киртан Махамантра. All the verses are telling that Shri Gauranga Mahaprabhu, if he's chanting out loud Mahamantra, he's counting, he's doing japa. То есть, если даже Гауранга Махапрабху повторял громко Махамантру, то он сосчитывал. This verse, И этот текст, we can read exactly the same from Prabodhananda Saraswati. и также мы можем узнать об этом у Прабодхананда Сарасвати. We can read the same about the Goswamis of Vrindavan. Мы можем также прочитать это Госвами Вриндавана у него. We can read the same in Chaitanya Bhagavata. Мы также можем прочитать это в читании Бхагавати. We can read the same in Chaitanya Chandramrika. Мы можем также читать это в читании Чандрамрити. We can read the same Chaitanya Charitamrita. Также мы в читании Чаритамрити можем тоже это прочитать. And in all the
poetry praising Shri Gauranga, во всех поэмах о Гауранге Махапрабху, who have been written down by disciples or intimate associates of Shri Gauranga. преданных и более приближенных преданных Гауранге Махапрабху. This is very, very surprising actually. Это действительно очень удивительная история. Это удивляет, сюрприз. But it's surprising mainly for Western Но это devotees. больше для западных преданных сюрприз. Because in India, Потому что в Индии there is a big number of devotees там очень большое количество преданных, who knows all this. которые знают об этом. They study all Потому this что они изучают все это and practice in this way. и практикуются вот согласно этому пути. For example, the samadhi of Haridas Thakur Например, самадхи Харидаса Тхакура in Jagannath Puri, в Джаганнатпуре, where he left the body. где он оставил тело. There are two important Bhajan Kutir and Samadhi. Там два очень важных баджан кутира и самадхи. And in both of them, И в двух из них they are doing the kirtan since he left the body. они делают там киртан с того момента, как Харидас Тхакур оставил тело. And I have been there. И он там был. You was there. Я тоже там была. Are they chanting Харе Кришна Махамантра? Нет, они не повторяют Махамантру в киртане. So what they are chanting? Они повторяют баджанита города Шам, джапа Харе Кришна Харе Рам. And in the order? Джая Кришна читания Прабху Нитянанда, Харе Кришна Харе Рама, Шри Рада Говинда. These are kirtans who are chanting for 5,000 years. No, 5,000 years. 500 years. From the time of the Goswamis and Haridas Thakur and Sri Gauranga. То есть они повторяют этот киртан уже более 500 лет с того момента, как Махапрабху пришел. So all these details are there. И все детали там. The history is there. История вся But we must to think, Но мы должны подумать. to study the Shastra properly, Изучать шастру. to meditate Медитировать на in the shlokas, на шлоку, in the meaning, о значении. and not just to copy what somebody say because they say Не it. копировать то, что говорят. Even if my guru is giving me Если даже говорят, instruction, что гуру дает мне инструкции, I will ask, why is this? и я спрошу, почему это, на чем это основано, Where is the Shastra? где шастра в этом, где Where is the прамана, proof? где доказательства. Luckily, my guru have been teaching me about this. Действительно ли мой гуру учит меня об этом? Otherwise, it will contradict my guru. Я покину такого гуру. So Shastra and Guru are different? Что, шастры и гуру разные? Cannot be. Это не может быть так. Because Guru, Shastra Гуру и шастра, and Bhagavan must be only one. Бхагаван должен быть только один. Okay. We will see each other in the next video, Увидимся в следующем видео. where we will keep studying about this incredible reality of Mahamantra. Поговорим об этой реальности, открывшейся реальности в следующем видео. That no doubt Что нет никаких сомнений, that Mahamantra is the supreme mantra over all. что это самая верховная мантра. Thank you very much for watching. Спасибо за то, что смотрели нас. If this has been interesting for you, Если это для вас интересно, give us a hand. ставьте нам лайки, Give like, subscribe, leave your comments. подписывайтесь, оставляйте комментарии. Have a blessed day and see you in the next. Jai В Jai следующем видео. Shri Radhe Shyam. Радhe Shyam.